what works for you. Empowering this industry, abayimbi bagaggawale, the creative people bagaggawale, Ntambi bagaggawale. Ogenda kutuuka mu kalulu obeetaage bagenda kujja. Ntambi kasinga nayise mu ddandi America Miami. Bane Ntambi ajja tudduka ko lumuze bagambye. Bakubelanga I was empowered enough industry. Nonda akalu kange ne enfuruma ne ngende eri. Oba ne okumpita nga sisobola because I'm empowered enough. These people abagenda okufuna sente za Mwami Museveni. Sometimes nafa babanenya. Kubanenyeza kituna banenya kitono. Kubanga ground birala mu sente tetagala. Yes, sente abantu banoonya sente. Obo kitegeeranga naye alaba bami teri kyakola. Bakangendeyo nenga ekiro ku mutima kiri different. Nga kiri different. Because omuntu oli amunyigiriza nnyo n'amuteeka under the carpet nga tassa. Omuntu okubeera nga yakutadde under the situation nga kati kirenga fa abasibwa mu kkomera osibiddwa naye ne bakuleetera emmere nga tosobola kugizira ng'olina okukola ki. Oli mu kkomera oli mu busibe nga wogaana okugirya ogenda kufa. Kati kino ekiriwo nti for a politician nga Mwami Museveni yafuuka project tasobola kukeera ku makya. N'enhansinga internet nefuna amaanyi abantu nabeera nga basolobera kati saba zino singa tubeera tulina ba internet users nga milioni 10 noje enhansinga data nga ali wansi amasimu bantu bagagula raising nga abantu bali 30 million kitegeera babeera nga bakuba kerere and yep that's how we perceive it abakerere government ejjeko internet Facebook sobanga nabokwebali ate bayisayo obubaka ntiyo kusawa 2 President Museveni aliko radio zona and TV zona you understand now internet became a threat tibatu kese Facebook ne balaba nti ye biggest threat ne baji switching off tuliko illegally so it is off in Uganda it's off TikTok nejja nti ogalawo kino ki developing. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Your laws, lighting, are you okay? The man himself, aka history teacher. Amanya kyesesa amanyi ge wateekamu ng'okuba amasimu bakubira abantu ayi nange nga mwendi ali munja nali ngenda okuwemula wawona Doreen badde akalulu tewerabira nga 15 omanya wokateeka omanya wokasuula taking umbrella nga wakubira abantu ng'abantu bakubuma kati then nofuna side endala ekugamba Ntambi gulawo YouTube channel ffe tukuwagire olaba amaanyi ga umbrella ati what next naye kati in your head for you thought it's going to be a win like in your head you were like Chinokola this time the confidence you had by the way era zinagamba abantu abalina faith mu bulamu Ntambi has faith definitely ekisooka kamala okubuuza ku bannayuganda abagenda okukola programu eno mugamba mutya muli mutya mbakulisaayo mu kalulu tetuvuddemu ennaku ezo wadde tetubadde ku mutimbagano batujjako twakadda naye ebibadde mu kalulu tuli observinze ebiyitirivu ennyo kyanaku nnyo nti kyali kigenderere okubanga bateekawo that shutdown of the internet olw'amaanyi gaayo. Internet eno ebintu byemu ku byeyambyeko kwe kubeera nti nowhere mainstream media has failed olwa one regulations ezigiriko n'ebintu ebifaanaganako weebityo nti amaanyi tekyagalina nnyo nga weyali badde ekola. Tumanyi faka nze bangamba nti ndina okurekodinga shows zange zino eza Thursday ne Friday because nga bagamba tetumanyi kinaabeerawo ekiro eyo so ne bateekawo that tension of like munange tujja kukoma manyi ffe tuli anti-government literally that's how they label us at a daily monitor so ne bangamba record show ya Thursday ne Friday kati then onengamba omuntu agenda kukola at the end of that day according to you is that really
kugenda that internet shutdown in your head. First of all, Gabo Gambia, business ezayimira at that particular point. Those 3 days are a lot. Yes. The taxes bo abanye wetu banyemeza. Tebanyemeza abasaba rate tebanyemeza bo babagala sente zaabwe. I have like tension then 3 days switching off internet. Yes, you're calling for a free and fair election. Why would you switch off internet, honestly? Definitely. Literally 2 days prior. 2 days prior. Yeah, so August almost 5 days. Yes. Shut down your internet. Ekisokera ddala ojjukira akalulu ka 2016, that is when it started. Is that we bagalawo Facebook bagigala mukana akadda ka 2021 ka COVID. Okay. So 2016, 2021, 2026, so it has become a script. Tuba tugenda mu kalulu internet. Bannaffe internet bajja kugiswitchinga off olw'amaanyi gaayo, how it exposes the authority, how it brings them to accountability. Oh yes. How everyone now is a citizen journalist, because when you have your phone with you, you become what we call a citizen journalist. Today wano singa waba what's happening now, nenchi recording and nenchi tekayo, it can be much more effective than we bandi in the TV. Exactly. Covering a moment because moment against. Because was it that time utwana nkokulama gaba everyone was a journalist nga babala enga fe tulina ku masimu katugaba yife twabaze gabuli bwebuti. Definitely. Babeda bachitiam. Baba bachitia and when you say free and fair, it means kuleka ebintu biberenga ebino kuberanga yibera. Exactly. Let the internet be there. Exactly. Let the security, the operatives, the agencies of the security be neutral. Okitegeera. But then akalulu obaddenga okalabanga all the state machinery, all ezalibadde ezeggwanga, for example, at one time zitukanga ziri partisan. Olengedde twali tulaba amawulire awo n'okuwulira ebibadde mukana akalulu, abantu abakubiddwa emigga abayitirivu ennyo, omuli n'abeesimbyewo, tiyagaasa awamu, okitegeera essaawa zino nti mulimu n'abali ku muggalo be baggalidde ewaka baleme kubanga batambula. All that tebisobola kubeera nga bibeera mu sentence emu n'okugamba nti the thing has been free and fair. Kati unfairness etandikira awo. Shut down. Yes, shutting it down. True. Kubanga no butandikira because now you disfranchise people from getting informed. Definitely. Now, ebyo nga biri awo. Nze nakitegeera era nenkisuubira. Yeah. Really? I expected a internet shutdown. Kijja kubeerawo. Chokate waliwe bagenda ne boogera luliko jazz with judge yagamba. Internet bajja jijjako as long as we behave. Nagamba ne Facebook ejja kudda kasatu behaving or whatever behaving means. Yeah, even the ED of the nayo confirming nagamba the only way you can shut down nga abantu basatu abamugambye nga waliwo obunkenke obuliwo government, the operators of those telecom companies, and also with the Ugandans. I don't think there was a complaint on Tuesday 6 p.m. that guaranteed or warranted the need for a shutdown. Shutdown. Yeah. Mwami Museveni akalulu kano okusinziira ku byabakama agamba akawangudde era goge mazima nti we wouldn't have expected otherwise. Goge mazima. Right. Yes, we wouldn't have expected otherwise. That has happened from the days of Aziz Kasujja. I don't know if you remember him. I know him. The days of Badru Chigundu. When he was still, yes, now byabakama. Nti kizibu nnyo mu ggwanga Uganda okuganizinga akalulu n'osuubira nti nno results zigenda kuvaayo. Because there is a difference between the results ezivuddeyo. There is a difference between altering the results. There's also an area where alangirira aina kukola ki. Era try tuyingirira akalulu ka 2016 if I don't wemba nzijukidde bulungi nnyo kuzimu ku nsonga bannaffe ze baali baagala ez'okubeera nno akakiiko nga commission electoral commission terondebwa President Museveni. I think I remember commission ebeere nga yeetengeredde okitegeera
And also that was the concern ku judiciary, you know, kulonda kwa just abera chief justice nebyo. Tukeko kaseera nga those people they can be neutral, those people they can be independent okubanga basobola okubanga batuyambako mu nkola ngene ebeerawo as other countries wekiri Kenya, wekiri Ghana, wekiri Nigeria. Sida kwegeraageranya kuziriza abweru bo batuli wala, but even obo tunulidde zino ezaffe ezitwetoolodde nti ogenda okulaba nga ebitongole ng'ebyo byali badde independent. Naye the moment era kino badde nga nkigamba abantu, the moment wetwagenda mu kaseera nga tulina n'okuddayo mu constitution okwamendinga ekintu kya term limit, okwamendinga ekintu kya age limit. That was the time Uganda n'agoberera ebyobufuzi we yali kitegeeredde nti Uganda is no longer now a project, but President Museveni is the project. So wabeda nga President Museveni yafuka project kiba kitegeeza nti there is state capture of power, amanya agalina ago nga gagala kufana ka gali absolute. Okitegeera togera institutions ezeggwanga zonna nas personalizing genda mu security. For example, SAWAS ogende mu the army, what was the role of the army initially? Obukebedde UPDF Act nebakolamu amendment in 2005. Okitegeera obukebedde the police, obukebedde judicial, obukebedde the parliament, whichever kyobeera okebedde SAWAS zino kyali badde eky'eggwanga. It was personalized in one way or another. Ate nga system manyi waliwo ebintu ebimu nga omuntu ajja kujja ampe argument anabe naye Ntambi byayisibwa mu mateeka, biri mu mateeka biki njagala mujjukize ku Jim Crow laws. Osijjukira mu ggwanga lya America mu kaseera ka segregation. Jim Crow laws zeziyinza okufaanagana myaka ekintu ekyali South Africa ekya apartheid. Yes, nga waliwo etteeka eriteeddwa ku segregate black Americans nga tteeka nga weeriri kati ne muno mu ggwanga erya Uganda bintu bingi nnyo ebimu ebiyise nga biyise mu mateeka naye nga tekitegeeza nti nno biki bituufu. Yes, so naye tuba tugenze mu kalulu kano nti yes mugenda kukagendamu nga tuwakagendamu. Ojjukira bulungi nnyo mu campaigns ebintu ebyaliwo abantu bonna balaba omuntu yalina amaanyi nga tukozesa measurements ez'enjawulo naye era yakuddamuko nkimanyi wakiraba osiba nga bali boogera ne bagamba njagala schooling Frank Ntambi nti no numbers sometimes zirimba ye bwalabo yalamanga numbers mu bantu bokubanga bwe nagenze somewhere nalaba nafuna nga wona ready wona what abantu balala ye nalooza mbu be bantu abagenda votinga. So the bagamba they wanted to school you. Don't be surprised results. So results is ezo kabagamba Frank Ntambi fetoka mu school. Yeah, but numbers yezalowooza nti bebo ne bagamba mbu no. Now numbers never lie. People do. Numbers don't lie. But it's people who lie using numbers. Watching. To whatever situation you tubaddemu. Yes. Sisobola kukijjawo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde alina obuwagizi era nga reflectingiramu how he has been numbers. Yeah, they were addressing you Nabila. Yeah. For anyone who wanted to school me on that, banne neyanza nnyo neyanza gitaata. Webale nnyo webalire ddala. Kati gino giri emitwalo 10. Omuntu agimpadde lwaki? Lwa kulaba show ya feno Gyetukola naawe. Ayagala nze sigwe. Ntambi she yatambula mino albawa. Usajjanga kati mbuze tandabye. Gwe awagira government eriko fe tuli oppressed. Anazako maziga. Musajja kwambiye bale. Nawe ogenda kungatako onaza amaziga. Sisobola kino kyendabye sisobola. Yeah, segregation eriwa. Ako kaita kasegregation. Nagaza nga eribo twenga nga badde no bagamba Tambiju ku social media. So ko ndiko waliwo gambide tuna abantu bankola bulala because me I don't read comments. What was in the comments? What did I say wrong? About what? Like no, they said they were empathizing with you. Bagamba manyi go taddemu. Okubira abantu ba. Yes. Yes, awungenda kuddawo and by they don't laugh. People will perceive you as someone who is mocking the situation. Let me not mock you. Okay, people, you can understand. So numbers is never addressing on the numbers. Definitely. So
when one wants to school me about numbers that they lie, by no kubedanga they are not in touch with the political reality in a country called Uganda, where what makes the opposition, I told people, what makes the opposition is not the opposition leader. Even know bichiri bikoma. Even na gichanja bagenda bajono. Bajono nyabagifudde machine. Kadinda leje mukuyitawo. Nange njiwulira. Ekoma obukomi yeri. Oba yeri nge koze eyetolola. Mubera bwe muti. Abatategeera the political reality in a country called Uganda. On the eve of the election, no, 2 days prior to the election, we also buses as Makerere University. Gazili mukutika abantu bagende bajuze kororo. Okitegeera. So there is a difference between rented support and organic support. Okay. So Mwami Kyagulanyi talina capacity ya kurentinga bawagizi. Talina that capacity. No one badda ayagala. Tagina yo capacity. But the president has that capacity because he leverages the state machinery, you know, the resources and all that. Nezibedanga osobola okulengera numbers nga zijjudde. Ngo zalinga zijjula buli gye yagendanga. Because yes. Then for Robert Kyagulanyi, and the point I was trying to make, the opposition politically isn't about individuals or figures leading. The Robert Kyagulanyi Ssentamu in this case, the other case, Dr. Kanokiza Besigye, the other case, Dr. Kabanga Ssemwogerere, all these others, they are not opposition. Opposition chechi, according to how I understand it, ne context zenjawo. Opposition zensonga eziba ziremeredde the sitting government okutuukiriza nezikuba eno ku bantu. So people feel waliwo gap, people feel balekereddwa, people feel they've been betrayed. So it creates the opposition. Opposition is like a feeling within people. Yes, so definitely omuntu oyo wabatafunye kyasuubira expectations zaabwe zibanga zibadde wano nezitatuuka kweno bba even ne bata abantu ba bulijjo even abantu abalala. For example, we see people abayina businesses okitegeera ez'amaanyi n'abagagga ab'amaanyi naye nga alina frustrations z'emisolo giri abnormal. For example, naye nga muli in reality alaba nti waliwo okumuyisaawo obubi. So that feeling egenda mu ye. So he opposes the government weberanga ebintu ebadde ebikolagadde bengalye okumutuusa ku ekyo. Opposition has never been about bantu ba bulijjo bokka abo abawansi bokka. Even ne bano gojjogende mu nsi nga I don't know if you try to follow a few geopolitics. Nti mu bange lya America tuyinza okugamba nti ezensi zinaggwadda zaggwadda tezirina bizibu. Era ogenda okulaba nga bwe baze in a contestation nti Hillary Clinton as it was versus Donald Trump nga Hillary ensonga emuleeta aze kulwanira bano abantu nedda ensonga emuleeta eyinza okubeera nga eri ku issue for example ng'eya taxes. Waliwo issue gye naawulira eyali eya okujjamu olubuto what is it in English? Abortion bill. Okitegeera webale nnyo kati mubeeramu abo nga either kwaka akaseera ekize abortion bill, guns, okitegeera nti zive mu bantu nga waliwo ensonga nga 3 nga 4 nga kyekyo era nga kyekigenda omuweesa obululu ng'ono aliko sitting the incumbent nga waliwo ensonga ne weebeeremu bweti nga yegenda omumisa akalulu oba okitegeera. Kati waliwo there is a series gye mbadde ndi mu kulaba ku munno waaki bagiyita the hostages. Yes. The sitting president ensonga nga bali bagana kumutta naye ng'ensonga yagala okumussa ng'alina system gyagala okuleeta erondoola abantu okitegeera nga olaba nti buli omu abeerewo kamera data privacy kati nga just ensonga emu bweti n'emufuula unpopular oba okitegedde kati now nga bali bakyopposinga. So opposition is about a few
ideas ono zaagala okuleeta oba zaakoze ezisolo ezigenda okunyigiriza the biggest, the majority. Kati ne mu ggwanga Uganda wookebera n'okomawo n'ogamba nti yes, President Museveni yalangiriddwa. I believe next step yakugenda mu court because obujulizi obumala weebuli obulaga the irregularities ezibaddewo have been told weebuli naffe tubirabye wadde TV badenge tetulaga nnyo but then do you remember last year or COVID time ya took, if you remember, they told us fena abali ku NTV we have to bounce off UBC. Oh wow. Resolution, I mean UBC kasegamba this, muleke mwogere, otherwise you're gonna shut you. Banango bunkenko bwalinga bali. So all that, that's the reason that's why internet was shut down prior. Definitely. Now, nti nganziramu ekintu kya numbers ziriwe zi. Okay. Is schooling me. Schooling me, I don't accept. But mutuufu nti they can lie. In this situation, mbadde ndi mukuzimbira ekyamanyi Museveni nti what creates the opposition bebe ebintu government ebeera eri mu bukulembeze bebeera eremereddwa bebe creating the narrative, health system, yes, for example service delivery, health, education, infrastructure, kat internet kuffe abali eno because nze Ntambi wemberanga omulimu gwenkola gwa kuweereza abantu via this internet, via phone. Nze obulumi bwembeera nnaku any sitting government, whether ya Mwami Museveni, whether ya Bobi Wine, weberanga ezze naye nga tetukoledde ABCD nga bwe bali badde ebikola policies tezimusizaamuko kugamba nti data kakendeera ebbeeyi sobola okubeera nga omuntu asobola okumu affording ono atandikirwako afuna minimum wage oba esendero nenga asobola okujjako percentage nga talumiddwa nnyo n'abeera ku internet nasobola okubeera nga accessing information. Government okubeera nga taddewo infrastructures kubeera nga ezisembezaayo wala even in remote areas for bannaffe abali okubeera nga they can access information via phones. Government okubeera nga essimu zino ziri very expensive, emisolo mingi nnyo abantu abalina gadget smartphones ku millions 46 nga tewera wadde 40%. Okitegeera. So kati nze zibeera ensonga zange eziyinza okumpeesa omuntu akalulu oba obutakamuwa kabere President Museveni nga siyabadde alangiriddwa nga Mwami Bobi Wine yazze embeera nga zezo ensonga zange nzirayizinga so like taxes zibalega ogenda n'osobola ekintu taxes kakati mukuchuku building ira kyonna nti mukana akalu ketuwedde kebalangiride Mwami Museveni ya gadibenga lyengembwe tundo omuzigo ya matanka nenge empale za Museveni naye mukama bali ezongero nti the opposition ogenda okulaba because we know there is rampant unemployment. Very rampant. Tuina urban unemployment eno faba wangalire eno. Unemployment ya people in remote areas. Waliwo nagenda ke side za Eastern Uganda Mbusoga. Waliwo some area. Twagenda nga a family where I was on a certain project na agency emo ya NGO. Nga family webaba bakumya omuliro bavumbika eze agamanda gava ku nkwe gagasaakeo evvu so that they can keep the warmth, right? They can keep nti encha batandikirawo, they don't have money to buy a matchbox. So what bagira bali balivumbika then encha bumba mchali ne bakuma nti wabanga mu ggwanga erya Uganda wakyaliyo n'abantu abo nga even affording a matchbox nga wakyaliyo abantu mu regions ezimu tetwagendamu nga okufuna ekyokwambala waba yine saati ngeno gyolaba ng'ekira alina okugijjamu n'ajooza kyolaba nti mukalu wakawedde Mwami Museveni nti yagendanga mu areas nga asobola okugaba t-shirts abantu baaziyaayaanira tebaziyaayaanira mbu nno bamuwagira baaziyaayaanira ng'ekintu kye balaba ekigenda okubayambako okuteekako. So no laba yellow everywhere goli just ajifunye because kya kwambala. You understand? Kati mulimu areas ezimu nga people can't afford to have something to put on. There are regions where people can't afford to buy a matchbox. There are regions where people can't afford to buy what is ekikwanso in English? Safety pin. Definitely. They can't. Okitegeera. Gamba ne miyakando. Yes. There are homesteads out there where young girls can't afford buying pads. Even women can't afford. They cannot. Gabakozesa,
they improvise bintu ebimu ninga their health teri safeguarded okitegeera there are people out there ngoma ntayingira nko mu classroom nga basomera mu miti empewo nga weze tayambalanga ko ngatto there are people out there ngokufuna amazzi water alina okutambula kilometers ezisuka 30 ogenda okufuna amazzi ngataga kozesa mikono kugatambuza ku mikono talina wadde na gaali okitegeera child labor gakana katoba ne kakote yes you understand so that creates the opposition. Yeah, now I understand. Kakati Mwame Museveni wabadde nga agenda mu those areas is really affected with those and much more. You were seeing numbers. Yeah. But those numbers were rented support from different areas. Hiring people because also the people you're hiring, when you're in a desperate situation, someone can make you do something you wouldn't wish to do, but because they embeera gy'olimu. Because I was told that abantu abali nyanga those means of transport they are providing there was some money either 10,000 or 5,000 waliwo katika kinalaba mukazi bambi galinga mu 40 zeyo nga musanyufu ndakamaze golaba bampadde mmere nenze kutane bampadde 15 kale utenda hasanyuka definitely yes then netulaba abalala abantu of course nga beno bayomba nga basimbye line I don't know if you saw that ka video ku TikTok nga basimbye line nga bali mu bawa wa bilibili omuntu oyo yes aswano going ahead na bamuze akalulu okitegeera because we were wired ntino omuntu singa mbera ndi kukubunga mafuta gampeddeko someone najja na gives me a hand mtoka najize bali omuntu oyo nyinzo obutamwerabira obulamu bwanse Museveni wabelanga the tactic is nti gine emyaka 5 giganya abantu bikiri kinga tubyogedde naye kunaku lwazze nga you can provide transport and food or bribe omuntu emotional bribing na kuwa akalulu neerabira the bigger picture true ntino bina ensonga ba affecting zirimo tosobola kuzaawula nnyo ku leadership and governance okitegeera kakati no laba those numbers nga zizze because of that resources azina mu ngalo ze people are desperate abatadde mu mbeera eridaya situations azibataddemu apamu ne bamuwa and also because of the resources zayina nga solo okufuna engeri gyagenda okukawangula then versus Bobi Wine balega Bobi Wine nti nze lwaki nyinza okubanga ndi mu mativu nti wadde talangiriddwa because we've seen his power but he's the people's president we've seen his power people's president nti he has been stacked against all the odds tezibadde kusaidiye naddala ku resources nti singa tufunako ko kaseera nga tusobola okugenda mu kalulu ako nga buli presidential candidate tuli ku leveled ground even tuli ku leveled ground the results ojja kuziraba nga zinza obutakola obutabira nga zino weziri naye n'ekirala nti akalulu ebiseera ebisinga kubanga I was posing a few questions to opposition people, the politicians, of why bagenda mu kalulu kano, given the fact that they are stacked against any odd put across them. Then the answer was, an election is like a platform where you're going to one of preaching the ideology, nebeerawo ekyokubiri nti tuleko situations ezimu nga presidents bawangudde obululu even 99%. You've seen you saw that in Iraq, you saw that in Sudan, you saw that in Egypt, you saw that in Tunisia. But then after the election, abantu ne boyongera okutegeera n'okumanya obuzibu obubatuusibwako. So it creates a reality frustration into them. Like when they voted in Ruto. Definitely. At first, Kenya's name now after a month or two. Kata aitao. So election period sometimes ebedanga platform ey'abantu okwongera okubunyisibwa enjiri n'okutegeera embeera eggwanga liririmu n'okubamanyisa ebigenda mu maaso. So nti olina wabaka wangudde ng'akozesezza enkola z'akozesezza zonna abantu ekiba kisigadde baba bakimanyi kisobola kwogera abantu but people know ekiba kiddako because we've seen empires fall nga tubali tulowooza nti they are at the strongest. We've seen empires ne zivaawo the Roman Empire engeri gye yagwa. So even governments ezisinga zifallinze but nga ku paper bakulaga nti President Museveni awangudde ne percentage nga gyawangudde but eno nga mu reality
olaba nti kanisa wazino singa nkubuuza obulengereko ku bantu abali ku street abakyambize nnyo abasanyuka ennyo badde nga bawanguddeko eyo percentage gye bamuwadde ekyalina fani surprisingly nga ne bana abantu bolaba abalala nga kati nga kumpa ombuza abantu batugamba we engage them ngoba ogenda votinga ngoli akugamba Paul nagamba doni ko boli impagira bwe definitely naye ekituufu kiri nti sigenda voting akoze ki ekituufu tokimanyi your vote counts again agamba adori neda nengamba kati your mindset already in my mind I felt like they were expecting it but they were like kale should we know they were contemplating definitely and that kind of mindset has been grown into us every election period because the quality of the incumbent the more the less the voter turnout it works more for the incumbent kati era ogenda okuwuliranga muzemo ku messages ezabadde nga spread across byabakama tasobola balangirira okitegeera so they echo that highest whereby omuntu ono wa bulijjo mutyaba agamba lwaki ngenda omusana gunjokye kituufu walo neyagambe nagamba shia line mbere mu line lunaku lulama I was in shock definitely but then kiteketeke so ebe nabana ngo bigasse yes nzize ku sheno ndimu nakuwavu ng'omuntu nga twagala kumanyanga what next yes what next is I don't think tugenda kufunayo ekyamanyi mu court I don't think so. It has ever happened for all the other years. Of course, each election period we've gone there. Definitely. But then because the independence of the judiciary, it is, you know. I know. So, kiba kitegeeza nti watabaawo nnyo because ebintu ebikola politics biba bingi nnyo. Amaanyi mu bantu embeera nga musazeewo ne mugga compromise nga mungeremu oba endala kidda mu bantu okitegeera kidda mu bantu so I don't want to anticipate nakubaako olumu waliwo ebintu ebimu byembasagala kwogera ku mpewo obutatwalibwa bulala those in power but what I can say is nti abantu rights zaabwe bazimanyi bulungi nnyo and how they use them mpola mpola naye emyaka gino 5 gye tugendamu 2026 paka 2031 I can predict nti otubanga tubale tuli mu abiba cooked in a frying pan ku ne bibera sigiri bakati kumumukosa gas lokusinga gas yes ngoine ekintu kyoli mu kusiika ng'okisikira mu frying pan ne kikuvaamu ne kigwa mu sigiri teta kisirira busirizi kuba wali obadde okisiika nga wokigira booti okigwako ne kigwa wali kisiririrawo so I would think there's nothing much that is going to change but to be worse. Right. If it was about the unemployment levels, gazibadde ku 78%, rate egenda kweyongerako waggulu because now buli lunaku abantu beeyongerako obungi. Okitegeera abantu bagenda kubeera bangi, resources ntono ziri very very limited or in some areas even unavailable, unattended to. So you expect ekyo unemployment taxes bazina okweyongerako okitegeera. Taxes okweyongerako no tikyali badde na issue singa zibadde zikola emirimu kyekituluma abantu abasinga jangu Ntambi onzijemu omusolo naye nga nawe ngulabako twemba ngenze mu ddwaliro for example nsobola okufuna ku bujjanjabi nga bwa bbeeyi nsamusamu nga bali wanzijulirizaawo twembeera ndi ku luguudo luno nvuga emmotoka yange enkadde ekikekete tebugenda kubeera mu binnyambi mbeere nsibe mu galaji banjeko emitwalo 7 okitegeera tuwembeera nga mpaddeyo omusolo wange wadde mugunkanyeeko nga waliwo affordable quality education eri omwana wange gyasobola okubeera nga afuna nga simutute mu private school mutute mu government school naye nga asobola okufuna quality education ne ku ssente ensaamusaamu okitegeera bwebanga mpaddeyo omusolo nga nsobola okulaba ku development in infrastructure wona wembeera ngenze kugamba nga there is that reflection tebali badde buzibu but all that togenda kubeera nga obirabako
Amukaseera kano. So ebyaddala bwe tuba tubadde tukyakaabisa kalyonso. Kyakaabira ddala. Internet ekyannuma wakasa kitegera bulungi ekya okuwadde yabyogerako mukimanyi is going to negotiate with Airtel about fiber whatever. I thought Elon Musk whatever was better. Stanley. Yeah, I don't know, in my head I thought it was going to help out. Kubanga at the end of the day bakimunyonnyola. But abana bamwetoyedde nabo bali in the same age bracket whatever. No. Like internet bakimutumunuzaamu ne bamugamba internet right now yeriko singa ogifuula a bit affordable. A little bit affordable. Na yenze ndaba nga bwogamba it's going to be worse. Katika nkubuli kushensha internet tukwatako nnyo Bana and every like yetulaga. Yes, now the challenge is politically, according to how Mama Seven plays his politics, according to the fact that he became a project, not Uganda, one of his protecting his gains. Definitely one of his biggest threats is the internet. Oh, that's why he decided to switch it off that time prior. So one of the threats of the internet is citizen journalism. Yeah, everyone is literally frustrated. Luli walina okubeera nga otapinga ku shows zemwakola ku radio okuba essimu eyitemu you air out your frustration. Manyi omuntu akakkana nnyo nga yalinze frustration sinegiwulira. So it was radio, it was TV. But nekituuka ekiseera tojjukira Doreen simanyi obadde ogoberera a bit of political shows as I have. Not so much, but I try. Yeah. So waliwo ekiseera wekyatuukanga they are regular radio caller, phone callers. Wowulira amannya ge gamu Isma Lubega okuva Ekibibi, Makolo Kavuma, Lubachooya. Yes. Kakati ng'abantu abo buli ssaawa bayitamu. Nekituuka ekiseera mu kunoonyereza okw'amaanyi nga babeera ne layini eyo endala gye babawa. Olimba. Obikola ku radio bimanyi togamba nti olimba. Anze bangamba mbuno baba balina obusimu bubiri nga butono. Buno obwa Nokia obagundi gunanyigo mu. Bwe bakumi bwe busaawa buli Monday ku Friday bumwe bayitamu. Ubwo mukusana baki bachayo nga baliwo lines zezi baweebwa ngakaba eno yo kandi bituka kiseera nga those people ni batuka nabo nabera nga bakozesebwa olumu bano bayita mu kati wabeerawo information engeri gya guardingibwamu kati government yawo nebeera nga egamba kale they can guard information okutuuka mu bantu nakina kati internet wejja everyone judge can use this phone to air out their frustration, to expose whatever they've seen that is exposable. Now, internet nefokanga kizibu okugifuga. You can't regulate it. Kuba CEO. That's why they was shocked. We were shutting down Facebook. Bewunya nnyo nga bagamba. Kama abantu bakyali ku Facebook na Uganda. Kumbe they knew to bypass it. Definitely. Ananga kisinga obubi. And the double standards that were played around that. Government ejeko Facebook. Sobanga nabokwebali. Nabokwebali ate bayisayo obubaka. Yo kusawa Billy President Museveni ali ku radio zona ne TV zona mutege. You understand? Now, internet became a threat. Yeah, true. Tibatu kese Facebook ne balaba nti ye biggest threat ne baji switching off. Tuliko illegally. So it is off in Uganda. In Uganda it's off. TikTok nejja. Nti ogalawo kino developing. TikTok with a bank. Yes. Kati nejja they can't control. Okitegeera. Yeah. Because Facebook no kale it was more of writing. I know, writing then photos, TikTok writing came photos. And it's audio visual. Dobozi nechifananyi. And I was telling people one of my biggest rappers is called My Son. But my son. Bade manyindo yaganye wala wayogerako ku Jay-Z one time, wala wayogerako ku Nas, wayogerako ku Kendrick. What are my son yan? Me, I love rap. I love hip hop and rap music because nadala conscious rap. Not rap music. Simuwuliriza. Emyaka gyange gyamusuka. Kati nze mpuliriza nnyo conscious music. By that rap music okimanyi mulimu information. Nnyo.
By the way, you're right. There is a guy, tali as popular as the Kendrick. All about my son. Simumanyi, Kendrick ye mumanyi. Yes. Well, guy bamuta my son. Simumanyi. My son yagenda ku Power 97. I think he was hosted by that time guy DJ Funk Master. DJ Funk Master Flex. Guy oyo mumanyi wa ine fujeri. But he was doing a freestyle of about 8 to 10 minutes. Conscious of what is happening in America. Nadala the black culture, the black Americans and stuff. Nayogera nagamba nti when you have when you can information and money baby fugensi information and money one controls the other. Oh really? Yes. Money has power. Definitely. Information has a lot of power. All the wars, World War I, World War II, muhimu ku bintu bya sparking entale zogenda mass. It was information. Propaganda kati laba sawa zino the roaming okuyugumya kwa World War yokusatu waitanga nyo mawulire Iraq ina nuclear zerese egeseza ku byokulwanisa byayo America otegeera kati information chobola ati mukana akalwa kawedde Museveni had to use money okugira information naba players aba information ku TikTok, YouTube naba box nakola nayo ya jazz with judge and the online marathon jiwalaba mukwano information is very powerful. Look at for example we people about believing in the byawandikibwa the Bible manya manyinga Bible manya manyinga Quran scriptures na Quran manya abantu ngeri Bible gyetufugamu no wadi bagala kola munno muntu kibino jukira gaba nange the 10 commandments zigamba zitya that is information. It has power. Very very powerful. Information into omuntu waberanga asomye ngali informed bulungi nnyo kabere bano ba engineers abamanyi oba software engineer bakola those applications for example all that is information abantu abakola zi bomb baba abagina kyasomye nga kitegedde ogatta wa n'ogatta wali nuclear zikozesebwa kyoloozi that is all information. So when you have information you can rule the world. When you have money you can rule the world. So one influences the other. Information can influence money can influence. So guy nagamba quote here. Now the internet is part of the information. So it becomes a threat for an incumbent. Alina shortages, alina deficiencies, gaps ezali kawezo, eza services, obutatuuka mu bantu, ola policies olumu ezinzo kubanga tezituukiridde olumu ezimu kubira nga nkyamu and all that. So there is no way, and I told my brother Kasuku ne mugamba nti the question you raised, the worry or the query you are issuing our president about the internet okumubuulira the AB, the SC, the D of this side. The fact that people are making money. Definitely. Hi. By the way, people weren't. Yes, they weren't. Well with some people. They weren't. But in my defense of Kasuku, and I defended him, and I also President Museveni, you're wasting your time. He knows. The government knows. There is an authority called NITA, National Information Technology Authority, which works under Uganda Ministry, ICT, the ministry, and also we have the UCC. So all those, they have technocrats close about that. So they know how YouTube operates, how much money the average someone can get with this kind of views. So they have all the information. I have to make sure I'm as sober as the word. I know. Sober as as sober as I don't know. But as clean as a whistle. In my mind, fenna abakola ku the internet, abakola ku YouTube, whether TikTok, whichever platform. Nga you have a following. Owulirizibwa
on a daily. You are as smart as Nayogera, a professor. Yeah. Me, I'm a professor in Somesa Bantu. You analyze history teacher. Definitely. Now, batusaka abantu abatwekenenya betuogira. That is the role of the International Security Organization, ISO. Kanize nino omuntu nga aina folder yange. Mwateka reports zange ne ku byenjogera. It is one of the reasons. It is one of the reasons nze lwaki sikwatibwanga konti nova nga bibiryawo because nekenenya byenjogera. Nemisango ogwantwaza mu komera tegwali gwa government. Gwali gwa muntu kyabwabuli jeno. Yeah, because I do research. Yes, I do research. Yeah. I critique according to policy. Policy no banange ebade ina kutambula bweti bagibendenzemu webati and this is going to happen. So that is the kind of analysis I do. So but batusaka abantu abatuwekenenya betwogera. Information gegamanyi galina. Okitegera so there is no way you can tell me that the government doesn't know about this industry. It knows. They know. But it won't empower this industry, the internet, because it's a threat already to them. Yeah, it is. It is a threat. Jebali. Nti waliwo ebintu ebimu ebisookerwako. Because now the President Museveni is the project, not the government. Had Uganda been the project as we yajira, do you know what would have happened? For example, taze mwaka guno, over the 2021, the government, Uganda is the project. Yeah, these things would have happened. One, the internet, it has the potential to employ abantu. Kitegeze kuyambyeko ku yo deficit of emirimu ebbulali emirimu yambyeko ina potential eyo Ntambi ono yali baddaku ali ku street yeyo kye omuliro nti emirimu givuze internet emu keeping dawa ina kyajjawo ina kikumi kyajjawo okitegeera kati ebera ina ne potential y'abalala era kusava oba ogikozenga anything that has potential you empower it. Yeah. So otegera muno wano waliwo potential nti waliwo abantu. Let us take ourselves as samples. We are a sample of 100 people abaja ku internet. Kitegeeza nawo otegedde nti waliwo ki potential. N'otegeera how should I empower that sector? Abantu abo 10 multiplying mu myaka 5 baberenga waliwo omutwalo gumu ogulyawo. What do I do? So ng'otandika okumanya one biki ebi empowering omuntu ono kyesimu kyekisookerwako gadget. Gadgets zino nsobodde ntyo okubeera nti no one kati waliwo industrial parks ezo ziboze bitya tusobola okukola amasimu nga gakolebwa no mu ggwanga Uganda as we are doing cars what is assembling oba whichever nga tagenda kuzimportinga oba n'okendeza ne ku musolo gw'amafuta kati ngamba nti ntandikira ku kile kisooka tusobola okuzikola walawo ng'abaate mti ngokola emmotoka kira ezo webityo tuyina abaana Makerere abali mu kusoma ebintu ebyo tube empowering asobola okubeera nga bakola amasimu gano nti n'omuntu at least asembayo atalina option alina basobola okujja essimu ku mitwalo 2 ku mitwalo 3 ng'esobola okubaako byekola ebimubuza ku internet kati bano abalala abazisuubula zino iPhone bano bantambi abamalala abazikwatamu abo kambaleke lwaki omuntu ng'agula ekintu nga kya leisure tafaayo nnyo ku its cost obimanyi omuntu asobola okugenda nanga ayagala wedding ring ya gold oba ya $1,000,000 tajja kubeera nga webale ayina obusobozi naye kati yamba ku baana abatalina busobozi ogambe kati waliwo essimu zizino ezisobola okuba nga zimportingibwa okuva mu mawanga amalala kanzikendeze ku misolo nga kyobadde oyogera otuuka ekiseera nga abantu mu masimu abalina smartphones ezisobola okubeera nga zitachinga ku internet at least nti tubanga mbadde nyingidde ekisanja kya 2021 wenze Uganda is the project nzizenga abantu abalina gadgets bali 20%. Mu administration yange emyaka 5 before kusikinga kalulu kalala leke raising ku 30 or 40%. Wemba nkomyewo nga mbasa kalulu kalala kakisanja kyange kyokubiri basuubize nti jja kuyungira ku 60%. Something like that. Okitegeera ngamba internet eno internet nali nkebera nga Uganda mu Africa in fact mu nsi fe abamu kubasinga abataano abaseera internet data ngalibwa pay internet ali expensive 1 GB egulwa $4 n'obutundu 3 that is just ayombye I mean sayomba like this week like ndaddeko maika 10k barely had I used it for 2 hours. Yes, kyenkugamba tekisoboka kyenkugamba kati n'omanya nti bei ya data eri waggulu nnyo
waliwo policy it's an international policy which said I read nesijukira bulungi the court yali egamba nti ku musala the minimum wage of omuntu 2% eberenge esobola okugula data omwezi. Wow. That was a suggestion. Kugamba bakiteeka waawo kivalaba nti mu America oba mu nseze za Wi-Fi. Yes, Wi-Fi, wabichi. Zibeda part of the bills. People pay monthly. The gas, mwajemuita fuel, mafuta, the internet, electricity bills. Ezo bwezi tiyo, mtu abazi manyi. Niyenga kumusala gwabera funo omwezi, obulamu busolo kusikalanga bugenda mu maaso. Wana mugwange ya Uganda, there is no way you can say. Average, omusala gwo, ate watu tuina na average income. Tewaliwo. Waliwo mwe dori na afu no milioni 5. Waliwo nafe ba Ntambi nga webafunye omutwalo. Simanyi na gufune ncha. Uncertainty, insecurity, hand to mouth. Oboshitegeera. Tasobola kusaddaka mutwalo. Ogula data wa week oba olunaku. Ngo mutwalo gusobola okugula ekiro ya kawunge wakane yebijanja. Oboshitegeera. Kati data muse Pochtegera omusizo otya tuina there has been a monopolization of internet service provider ISPs. Pochtegera nti Jona Runo tuina babiri MTN ne Airtel. Pochtegera kati basajja battu nabo bagenda okusettinga prices okusinzira kunabo bajja kubuulira bagambe nafe okusettinga up emirongo kiberenga jibuna mu remote areas kitukostinga bwe kiti kiwanvu nnyo kinene. Yes, waliwo fund yemba jita universal internet something that fund bagiteekawo mu nsi ezisinga Rwanda jeri ne Kenya jeri tokola Kenya penetration yabwe eri ku 38%. Eri ku 42%, Rwanda eri ku 39%. Uganda eri ku 28%, eri ku 26%. Tuli wansi. Ensawo gye bateeka it is in Nigeria, it is in Rwanda, it is in Kenya, it is in Ghana, it is even in Somalia. Ensawo eyo government ezisaawo nebeeranga ejja omusolo ku masimu nga gano part of musolo omutono part of telecom companies ezisasula nesiteka mu nsawo eyo. Ensawo eyo neegera neyamba okubunya the infrastructure ya internet mirongo ejo bichi ebyo even the literacy itself mu bantu abatamanyi ebyo bya literacy bya internet eyo neberanga weeri among all the others I can see but olwobudde bingi ebisobola okuberanga bikolebwa no beranga industry no oje enhancing kati industry ya internet sawa zino zezimu kwa tukusawa zino the pillars ezimiriza the creative industry exactly togera ku the art the performing arts okitegeera kati nze sawa zino bwokimanyi bulungi nakugamba nti obukugu bwange n'obuyivu buli mu performing arts naye sawa zino ndi mu kusomesa kale nayo service yamanyi nti ndi mu kusomesa because natuka ne believing and ngamba now maybe it's a calling a divine calling nga mukama wagamba kuwanduddeko gendo berengo osomesa abantu enjiri okitegeera. Now the performing industry omuli art omuli music omuli film omuli theater omuli poetry wemangenze ku music ye kayike sawa zino twava ku mulembe guli ogwokugula cassette CDs I mean cassette tapes twaguvaako tunda ku CD awo tuvaawo flash naye agenda avaawo kati abantu sawa zino they consume music kuki kumasimu Spotify wali iTunes weziri Audio Maker wali YouTube weri twala tugende there are a lot of streaming platforms eziriwo utugenda ku film there is Netflix there is Monowatch there is whichever weziri mpitirivu nnyo. Now abantu baberanga now music bamukonsumingira ku masimu ng'omuyimbi takyasobola kutunda CD okitegeera kitegeeza the more omuntu ono gy'omu enhancing asigale nga alina obudde bungi ku ssimu abeere nga awuliriza omuyimbi stream because streams ezo zegatanga nyingi those are money that is money YouTube omuntu wabeerako you know that is money watch hour alabye oluyimba that is money kakitegeeza if you don't enhance if you don't empower the internet the industry no the creative gun naye ebeera egenda kufa abayimbi tebagenda kufuna sente kati obeera nga okoze benchmark n'ogamba naye akasajja ka Diamond Platinum ko kajjawo obusobozi okubeera nga kalina sente ze kalina karichinze gye karichinga n'otunula mu Tanzania internet policies zaabwe ziri zitya togenda competing Eddie Kenzo tagenda competing na muyimbi nga
nga Wizkid na muyimbi nga Bana na muyimbi nga Diamond Platinum oshitegera for example ninga be wabo internet oluva okusula yo video webati people are going to go and watch in very huge numbers because obusobozi bw'okubera ku masimu babusobola buli affordable than if waffe one kata the end of the day those people batulese aba Nigeria batulese nze nagamba omuntu omu oba nagamba mutyabo ne mugamba nti I don't really believe Nigerians are much talented than us in terms of talent, in terms of being gifted. Okitegeera. But talents zaffe zigenda kufa bwezityo because they've not been exposed. Yeah. Aba Nigeria babadde exposed nnyo. Bakoze collabos bazikola because now creative industry yawe eri a bit enhanced. Kati ebisinga biba bibangwira. N'osanga omuyimbi nga abologa ba Fireboy. Kigambo kimu bibiri olimba ne lugwa agenda kubologa. Kati nze nkukulya kana nagamba abantu abamu ne bagamba Jose Chameleone. In terms of the talent, in terms of the gift mukama gye yamu wasinga ba Burna Boy. I know. Abasinga. David tanyimbira bulungi jasa kalina kale ebidongo tanyimbira. Foro no folinga. Sikere. Wizkid ayimba no mali. Okay, not taking anything away from Burna Boy. Not taking anything away from those Nigerian artists. They have their own talent, but they have, like you said. Yes, but me, I believe. For example, like Jose Chameleone. Definitely, I believe in terms of the natural gift. Yeah. We can be tulia, but tetugenda kulaba, tetugenda kutuka wow. We are not going to the full potential of the talents of our artists. Tetugenda kutuka even a half of the Nigerians. Abali a bit moderate, but then they've been empowered to the bits. The policies eziri ewabwe eyisobola okubeera nga zisikiriza bamusiga nsimbi, which you call the investors. Okujja babeere nga babateekamu ssente because balina bye bagenda ozirikuupingira bwe zigenda okubeera nga ziva. Essaawa zino there is no investor in Uganda ng'amaze okutegeera how we are operating and stuff agenda okujja ateeka essente empitirivu ennyo mu muyimbi taliwo because tezina we zifulumira wagenda kubanga akola very very uncertain. Kakati awo wona nti mzee as a politician what works for you empowering this industry abayimbi bagaggawale the creative people bagaggawale Ntambi bagaggawale ogenda kutuuka mu kalulu obeetaage bagenda kujja Ntambi kati singa nayiseemu ddandi America Miami bane Ntambi ajja tuddukako olumuze bagambye bakubelanga I was empowered enough industry nonda akalu kange nenfuluma nengenda eri oba ne okumpita nga sisobola because I'm empowered enough. These people abagenda okufuna sente za Mwami Museveni sometimes naffe ababanenya tubanenyeza kituna banenya kitono kubanga ground birala mu sente sente abantu banoonya sente oba okitegeera nga naye alaba bami teri kyakkola bakangendeyo nga kiri different because omuntu oli amunyigiriza nnyo n'amuteeka under the carpet nga tassa omuntu okubeera nga yakutadde under the situation nga kati kirenga ffe abasibwa mu kkomera osibiddwa naye ne bakuleetera emmere nga tosobola kugizira ng'olina okukola ki oli mu kkomera oli mu busibe nga wogaana n'okugirya ogenda kufa kati kino ekiriwo nti for a politician nga Mwami Museveni yafuuka project tasobola kukeera ku makya n'enhansinga internet nefuna amaanyi abantu nabeera nga basolobera kati saba zino singa tubeera tulina ba internet users nga milioni 10 noje enhansinga data nga ali wansi amasimu bantu bagagula oraisinga nga abantu bali 30 million okitegeera babeere nga bakuba kerere and yep that's how we perceive nti abakerere but in reality on the other page nti abantu bano babeera nga bangi abali ku internet ogenda kufuna omusolo ogenda kufuna omusolo ku airtime ogenda kufuna omusolo ku masimu bagenda gagula bangi ogenda kufuna omusolo ku each and everything abantu bagenda kulanga emirimu gyabwe abantu bagimanye bagira bawo sente bagule all that is tax that is money insegenda kukula nisegenda kubeera informed that is for a president nga Uganda a project for him nga ye project togenda kubeera ng'obiraba so ku side ya internet byenneraliikiridde kino ekisanja kitugenze mu 2026 2-3 so nga tumaliriza ekisemba ekyo ginzo gamba bana abantu kati nga Lulite bamusiba before the elections whatever she said she did we don't know like many people are going to sekalebule nga freedom of nga ekomye wao what do you like abageno analyze nga kwa bantu bule nga yogera chayagadde batubye advice kijoba kwanga bannaye bayinza kusiba mu ku bantu awo of course abalala zakyo nyinzo okugamba
we are built differently. Oh, okay. We are wired differently. Anyway, yeah. Frank Ntambi can come and analyze an issue. Neta musibia. Come and do the same. Because nze ngenda kwekepingira mu constraints ezaaki ezekyo okitegeera. Because what we have to know is regardless of the situation, emotions yes zibeera waggulu. Naye tulina okukkiriza okumanya bwe kaseera nga siggwa alina obuyinza whatever naabulina engeri gyabufunyemu ng'eno gye twali nsanyufu nayo abeera abulina and ajja kukozesa whichever kyasobola okukozesa to suppress you. So I encourage anyone agenda okujja okuba nga abaako byayogera mu mbeera eno okwekeepingira in the lines of obutagwa on the other side. Kitegeera emotions zino tulina zikakkanya kuba kati ffe olaba abajja okwogera wano the impression is nti wagenda bawo a bit of difference nti you ensonga ogirabye ensonga oginoonyerezaako togenda kujja na emotions mu camera, so you have all the time to restrain yourself oba okwezimba kujja okujjayo ekintu. So ojjanga naawe olinyanga oli omuntu omulala atalina mu profession atali mu industry oba okikoze bubi. So bannaffe abalala abatali wano kizibu okwewalika kuba yo omuntu ajja kugira essimu agiraagire kituufu kyabayogedde kyabaamanya ono tayagala any dissenting voice abagenda kugikkakkanya kubanga emutiisa ate abantu okumanya information ensonga lwaki internet yali agijjeeko ate abantu okuzibuka amaaso okitegeera bajja kusaako amaanyi ge mu ngeri nti wadde tebeera ntuufu najja gakussaako. So tubeere nga twekiipingira awo nga tuzannyira awo mpolampola obulamu bugende mu maaso nga bwe tukyabanja obuwanguzi bwaffe bo tukyabubanja. Thank you so much. Yes. Hello guys. So tubadde wano ku Mulangira Interiors esangibwa Kyanja. Nagambye abantu nti okuyingira mu Uganda yaffe empya. Yes, tuli mu Uganda mpya. Tubanja obuwagizi bwaffe. Frank, the way you're so confident about that word. Tubanja obuwagizi bwaffe. Omuntu nyagala oyingire mu Uganda empya bagatuwa obuwagizi bwaffe. Ayagala oyingire mu Uganda empya ne furniture. Nga mupya. Nga quality. Omuntu ogera ku quality. Otula wano bulungi nnyo n'olowooza ku Uganda empya. N'olirakisinga bulungi nnyo. So all that furniture ow'omu nnyumba asangibwa wano. Carpets weziri bwe buyita batya go wasoma. These are tables gundi elinga mabo. So webiri wano bulungi nnyo, center tables weziri ezenjawulo zikoleddwa mu bintu ebyenjawulo. Ono mabo oli mahogany twala tugende buli kimu. Ne sofa sets ezikoleddwa mu gundi ezenjawulo kyoyagala ez'olugoye eza leather nga zino. Kiro kitadde kiri wali nali ngenda kikuteekako. Bakitwala. Katugenda kwesa kiri leero. Onazeeko ennaku. So ebyo byonna bisangibwa wano ewa Mulangira Interiors. Nabagala office furniture omulungi ennyo asangibwa wano. So Mulangira Interiors esangibwa ku Al Salam Tower, esangibwa wano Kyanja opposite Total batanagitako bulungi nnyo ng'oba side zeno ku Prime abamanyi Prime ojja kulengera ekizimbe kiwanvu nnyo kipya bakiyita Al Salam Towers. Mulangira Interiors ojja okubeera ng'ojja ofune ebintu ebifaanaganako webityo. Ku lw'enjala ennuma olunaku olwaleero basponsors bange abalamu nansaasira enjala ennuma. Kale baba. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.